Hello again. こんにちは。本日もご覧いただきありがとうございます。さあ、キー先生に聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, another thing I'm going to cover today is something that people have a lot of difficulty with, and it sounds like an easy thing, but people get a little confused sometimes once they start getting deeper into it, which is the neck, and of course what's attached to it, which is the shoulder girdle. はい。今日はですね、首と肩についてお話をしていただきます。簡単なパーツにも見えるし、またそこをしっかりやろうって思うとちょっと複雑なことにもなってくるパーツだと思うので、しっかり理解していきたいと思います。よろしくお願いします。Okay, so again, I'm going to try to make this really simple for people, and I'm not going to try to overcomplicate it. Yes, we're going to have to talk about a little bit of anatomy, but I want to make it as accessible as possible for people. はい。いつもビデオではそういうふうに心がけているんですけれども、なるべくシンプルにお話ししたいと思っております。で、アナトミーの話、ここにはこういうものがあってねっていうお話も少し交えないとどうしても説明ができないので、アナトミーのお話もしますけれども、なるべくシンプルにポイントを押さえてお話ししていきます。Okay. So one thing I'm going to recommend that people don't do, okay, and it might look I'm being funny, but actually some people do this when it comes to, when they start drawing the head, okay, and then they get into drawing the neck. Sometimes they just draw like just two straight lines down like that, okay, and then that's not really the best approach to do. まずはこれはちょっとやめた方がいいかなって思うところを一つ申し上げます。最初頭描きました。で、じゃあ次首行こうって思うと直線を2本描く方がいらっしゃいますけれども、このやり方はあまりお勧めしておりません。Okay, so just drawing these two parallel lines like that, it flattens it out, obviously. And what we need to do, we need to really think of the neck as being like a cylinder. はい。で、この2本の直線を描いてしまうと、そこが急に平面になってしまいますので、平面じゃなくするにはどうするかっていうと、円柱のような形だよっていうふうに首を捉えてあげてください。Okay. Another thing, okay, and again, I'm going to try to be as simple as possible. In terms of like the neck, the width of the neck, it's about the same size as the opening of the top of the rib cage. で、首のこの付け根っていうのかな、この肩とくっついてるところの太さっていうのは、胸郭の上の丸く開いた穴と同じ太さです。そこにすっぽりはまってるっていうことを覚えておいてください。Okay. So now, one of the things that also can help bring out the sense of the neck being like a cylinder, and of course, like being three-dimensional, of course, is having a little understanding of the muscles, that are attached to the neck or that make up the neck. You have these two muscles that come down like from behind the ears. I'll do it from a different perspective later, but they come down from behind the ear and they attach like down to this point, which we call, I forget the anatomy name, but for lack of a better way of saying it, you could say like the pit of the neck here. はい。首が円柱だよっていうことを意識する他にもう一つ役に立つ tips がありまして、それはですね、耳の後ろからこの首の付け根のちょっとへっこんでるところありますよね。胸骨の一番上のところ。ここまでに通じてる胸鎖乳突筋という筋肉がここに一本あるっていうのを覚えておいてください。Okay. So now another tip that some people or a trick or a cheat that people use in terms of putting some landmarks down for like for the neck and the shoulder girdle is they call it the 1, 2, 3 the five pits of the shoulder girdle. Pretty much. I'm sorry, but pretty much they're five little impressions in there or depressions in here. One is the pit of the neck here. Okay. で、この首から肩にかけてのことを考えるときに5つ
へこみがあるよっていうふうによく言ってます。まず一番最初がこの最初に言った首の付け根のところですね。There's another two on either side of here where it's the outside of this. I'm sorry. Did I say this muscle? This muscle that comes behind the neck. In English, we call this the sternocleidomastoid muscle. で、まず最初にここ耳の後ろから出てる筋肉、胸鎖乳突筋があるよっていうふうに言ったんですけれども、そのここですね。はい。Yeah, I'm sorry. This So yeah. So you have on the outside of the sternocleidomastoid muscle. There's a depression here, and then there's a depression on the inside as well. So on either side. So there's one in the middle. So this is 1, this is 2, and this is 3 on the opposite side of it. で、この耳の後ろから出てる胸鎖乳突筋のこの外側の方をこうなんていうのかな、たどってみるとここにも一つくぼみがあります。それが左右にもあるので、1、真ん中の1と2、3になります。I'm sorry, I'm trying to make this as simple as possible. Okay, and I'm going to skip ahead a little bit because I wanted to talk about the other two depressions. There's a depression in here, pretty much like where it's a depression like from like where the deltoid is in here. So that's number 4, and then depression number 5 is over here. あとここですね。三角形の内側のところにも2つ、ここですね。くぼみがあります。Okay, so all right, now I went ahead because I skipped some parts just so I can talk about these little 5 depressions here. That's just as a landmark for you. I'm sorry. で、首のから肩にかけて書くときにはこの5つのくぼみを意識して書くと書きやすくなる方もいます。So if this is the rib cage, pretty much, right? 今真ん中にあるこう U の字の反対の側、これが胸郭の形になりますね。Okay. The muscles that are also attaching on that. See these round parts here. All right. So that muscle is called the trapezius muscle. でこの肩のてっぺんのところですね。ここは僧帽筋と呼ばれる筋肉になってます。So yeah, so that's actually like, of course that's behind the neck. It's feeding behind these two muscles here actually. So people who are kind of like developed actually, this is actually it's gonna round off obviously. People who maybe are not so muscular, of course it might go in a little bit like that. でこの胸鎖乳突筋のさらに後ろの方にこう僧帽筋っていうのがつながっているわけなんですけれども、筋肉すごく鍛えると僧帽筋がモリモリって盛り上がってくるのでここが丸く盛り上がるし、そんなに筋肉ないよっていう人は少しこうへっこんだようななだらかな曲線になるかなと思います。Actually, I have a habit of drawing kind of like heroic kind of characters, so I have a tendency to round off the trapezius, obviously, because if I was to, if we just like look at this side, obviously, this is someone who's a little bit more developed or athletic. Obviously, on this side is someone who might be a little bit more normal, actually. スーパーヒーローみたいなのを描くときはもちろんね、この僧帽筋ぐっと膨らませるわけなんですけど、向かって皆さんでも右側に見えるのが、筋肉ついてるなっていう方になりますし、左側は普通の方って感じですね。So for the sake of just making things simple, I'm going to make him a normal human being for today. So, 今日のところはちょっと普通の肉体をお持ちの方という前提でお話をしていきます。Okay, but this is something you should really keep. You should really notice this because like what type of person are you drawing? Again, someone who might be very strong and developed. Yeah, this muscle will actually start to fill out and start to round off actually. Okay. はい。でどんなタイプの人を描くかによってこのね僧帽筋のカーブを変えるっていうのも一つ面白いポイントだと思いますので観察してみてください。Okay. So another important thing that's also here, in terms of the what makes up the shoulder girdle, we have which we call the clavicles or the
I forget the regular word in English we call it, but this bone here, they call it the clavicle. はい。で、今この首がくっついてる肩のお話をしていきたいんですけども、一番こう意識する目立つ骨としては鎖骨があります。So do you notice that the clavicle is kind of like going like in this? It's not straight across like a bar like that, right? It actually it goes in. Sorry, well, it goes straight, then it goes in, and then it goes straight again, almost like handlebars. で鎖骨っていうのはまっすぐのただの一本の骨ではなくて、上に書いたように横に行って少し内側に上がって、そしてまたさらに外に伸びるっていう風な感じで、自転車のこうハンドルみたいな形をしております。So you should think about that when you draw the clavicle. Just don't draw like a straight line across like that. That's not right. You have to really imagine that actually it's going across and then it goes in and then it goes over again like that. なので鎖骨を描くのっていう時にも意識してアナトミーも描こうって思った時にですね、せっかくなので鎖骨をただまっすぐドンって描くんではなくって、少し横に伸びて中に入ってまた横に伸びるっていうこの形も意識して描いてあげてください。Okay. And another thing, so another part that makes up the shoulder girdle. Now from behind, now we're looking from the front right now, but actually there's a bone behind which is the scapula. It's like a triangular bone. My mother used to call it like angel wings when I was a little kid. It was cute. But anyway, but you can see a little bit of the scapula coming from behind. This little bump here. でこう肩、今この人を真正面から見ているっていうことにしてるんですけれども、それでもですね、この後ろからちょっとこう飛び出てるものがあるんですね。ここは肩甲骨の一部です。So actually, so you have the clavicle, a little bit of the scapula, which I'll show later from a different angle, and then we can't really see it right now, but that attaches into the humerus bone in here. はい。で、この鎖骨があって、肩甲骨があって、それが上腕骨にくっついているというような、ここの肩の先の関節の仕組みですね。3つの骨が合わさってるんだよっていうところを意識してください。Okay. I apologize. I'm getting to a lot of anatomy here. I'm really sorry, but sometimes you don't really have to remember the names, but you just have to be aware that these things exist. 名前までは覚えなくてもいいと思うんです。ちょっとアナトミーの話になると難しい話になってきたと思われるかもしれないんですけども、こういうものがあるよっていうのをなんとなく頭に置いてると書きやすくなってきます。Yeah, because the more you understand about like where things should be, the better informed your drawings are going to be. So maybe it's just a good idea just to spend just like one day and just memorize these 3 points. So you can have the freedom to go ahead and draw these things on your own from imagination. ね、もちろんね、たくさん知るとだんだんこう面白くなってくるっていうのもありますけれども、自分に必要な知識のところを勉強して、そういうことかっていうふうにして書くと、その説得力が出ると言いますか、書きやすくなる上に説得力のあるリアルな人体も書けるようになってきますので、適度な範囲でアナトミーの方も勉強していただけるといいかなと思っております。Okay, so all right, I'm gonna draw the head and neck and shoulder girdle from a different angle. はい、これが正面から見た時の構造でした。まず正面からご紹介しましたけれども、じゃあこれを別の角度から見たらどんな風に見えるのか書いていきたいと思います。So actually maybe it's a good idea maybe to draw it from a side angle, so I can illustrate better the sternocleidomastoid muscle. I can. So, all right. So I'm gonna draw from this side view. 今度横から描きますね。そうすると胸鎖乳突筋よく見えると思います。Okay.
And the same rules apply here, which is again, you want to think about the neck being like a cylinder. Don't just draw like two straight lines like that. もう正面からと一緒です。ただまっすぐな線を2本ヒュッヒュッって描くんではなくって、首を描くときにはこれは円柱だっていうふうに思って描いてください。And also, do you notice that how the neck is kind of sweeping forward in this direction, like that? Okay, it's not doing this, right? で、首っていうのはこう上向きのカーブを描いてるっていうことも覚えておいてください。こうなんていうのかな、こう下の方にギュンってなってるんじゃなくて、上向きにこうなってます。はい、周りの人を見てみてくださいね。This is what separates us from animals, like four-legged animals actually, because we're standing up on our two legs, so we're holding our heads up like that, so we get this position. If you look at an animal, their heads are actually their necks go down like that because they use that because to get closer to the ground, obviously. So はい、でこの首の傾き方というかこの曲がり方が上向いてるか下向いてるかっていうのが四足歩行の動物と人間との大きな違いになってきます。人間は頭を上に上げるっていう進化をしましたし、四足歩行のこれ犬かなを見てみますとこう首が下にいて食べ物を食べるとかっていうのに便利なようにできてます。Alright, so that's important actually. So hold on. Okay, good. Put that over here. Okay. ワンちゃん横に置いて、はい。Because I might need to refer to that a little bit later, actually. Okay, so in terms of the neck, of course, the neck is also the width of the neck is also determined by the space in the upper part of the rib cage, right? はい、で前から見ても横から見てもやはりですねこの首がどこについてるかっていうと胸郭のこの穴のところにすっぽり入ってるわけですね。ちょっと骸骨を思い浮かべていただきたいと思うんですけど、ここに卵型の上にこう穴が開いてる感じになってそこに首がはまってる。And again, all right, so the sternocleidomastoid muscle, again, it comes from behind the neck and then comes forward into like the pit of the neck and here. はい、で首の一番目立つ筋肉ですね。この耳の後ろの、から首の付け根のへこみまで胸鎖二突筋が走っています。And also, now something I didn't talk about before, behind, all right, so we spoke about the front of the rib cage. Behind the rib cage, all right, the point pretty much basically where your neck and your rib cage connects, there's a bump, there's a bone like a little ball at the base of your neck, and that's your seventh vertical vertebrae. はい、でこの胸郭と首の関係なんですけれども、前のところは首の付け根に穴へこみがあるよっていうお話ししましたけれども、後ろのところはですねやっぱりここ指で辿っていただくと出っ張ってるところがあります。それが第七頸椎って言われているところです。So that's again that's important just to be aware of because that landmark is going to again inform your drawing in terms of when you start to need to draw things like in space and things like that. でもちろんこの解剖学用語知らなくても全然大丈夫なんですけれども、こういうものがあってこういうものがあって胸郭とくっついてるよっていうこの簡単なことだけを知っていると、簡単なことだけでも知ってるとドローイングがより本物らしくなる、描きやすくなるという利点があります。So now here there's a muscle, this muscle behind here, this is your trapezius. でこの首の後ろのところに頭蓋骨までこう首の後ろをつなげてる筋肉が僧帽筋です。And that feeds down like towards again
Yeah, again, I'm drawing a muscular person again, but that comes down like over the shoulders and then starts like feeding in to like where your deltoid will be. そしてその首から頭の付け根まで来てる僧帽筋なんですけれども、まっすぐ上に行ってるだけじゃなくて、割とこう広がってまして、肩の前の側にまで回り込んでいます。ここの僧帽筋の先が三角筋になってるわけですね。Okay. So now, yeah, we're looking at it from the side, so it's a little bit difficult now in terms of like really putting down like where like the clavicle will be because we're looking at it from the side position. But you just have to be aware of like where it should be. Because obviously, like I said, it goes across, it goes in, and then it comes in like that, and then that's like where then it feeds into like where the deltoid is. はい。で、今書いてるのが鎖骨のところですね。首の横のところで横に伸びてが内側に入ってまたさらに肩の先に伸びてくるっていう形になってます。横から見てるので鎖骨すごく見づらいし書きづらい角度ではあるんですけれども、こんな風に鎖骨があるはずだよっていうのが分かってるだけでもいいかなと思います。So I know this is getting a little technical, and I promise it's going to be simple, but again, yeah, this is. I know this might look a little technical, but again, like once you get an understanding of these things, you know, you'll have like the freedom just like to draw things from your imagination, you know, and not really worry about like technical terms and things like that. ね、またちょっと複雑に思えるかもしれませんが、こういうことが分かってくると、想像から人物を描くときにもこういうパーツがここら辺にあるはずだよっていうのが分かって描けるので、描きやすくなると思います。So again, you know, these parts in terms of the shoulder girdle, again, the clavicle is here, okay. The scapula is in the back here, all right. And of course, that attaches like to this arm bone, which is the humerus down here. はい。で、横から見た絵でも、鎖骨がありまして、この後ろ側には肩甲骨がありまして、それが合わさったところあたりには、下から上腕骨があると。この3つの骨がこの、三角筋の下で合わさっているということを覚えておいてください。で、ここら辺のね、骨一体のところある肩のところ、ショルダーガードルっていうふうにさっきから言ってますけれども、肩帯っていうふうにも呼びます。So just quick. Boom. So again, you know, this will be, you know, these parts here would make up the shoulder girdle. Pretty much. 今赤で書いてるのが骨ですね。Okay. All right. I'm going to do one more, and I'm going to draw it from behind. Actually, in this case, okay. はい。では今度は後ろからの肩の見た目、首の見た目を描いていただきます。So make it a little bit. So right now this is a little academic. Maybe in the next video, what I'll do is I'll draw it. I'll show you how to draw because right now it's a little bit illustrative. Right now, I'm just showing from the front, the side, and from the back. All right, and actually, you know, life is not so static like that. So in the next video, I'm going to show you how to draw it in more of a gestural way in the next video. はい。今週は前から横から後ろからっていう風にこう構造を解説するような形で今お届けしているんですけども、でも普通にイラストを描いたり絵を描いたりするっていう時にはこんな風に真正面の視点から描くことも少ないでしょうし、モデルさんもいろんなポーズしてると思いますので、もうちょっとこうジェスチャーを入れたような絵の描き方については来週別のビデオでお届けしたいと思います。Okay. So in terms of from the back, all right, now I'm going to talk about the trapezius. The trapezius are now, yeah, it goes up into the base of this is the head here, okay, and it goes into the base of the neck, and you have like it's almost like two tubes or cylinders that come down and then feed along
shoulders here. Of course, that's still the trapezius, obviously. で今書いてるのは後ろからの見た目なんですけれども、頭蓋骨があって、その頭の頭蓋骨のすぐ下のところに、僧帽筋がヒュンって出てます。これは2本の円柱が並んでるような感じっていうふうに思ってください。そこからズンって広がって、こうひし形になってますね。And okay. And here, so these triangles I was telling you about before. That these are the scapular bones in the back. はい。でその僧帽筋のひし形から少しこうはみ出てるような感じの三角形が肩甲骨です。And so basically, yeah, the scapula, that attaches to the humerus bone here. Of course, like your deltoid muscle is here, but the bone is in here, and that attaches to the scapula. And then from in front here, yeah, the clavicle will be attaching to that. でこの肩帯の先っちょのところの構造なんですけれども、後ろから見た時には肩甲骨があって、上腕骨の一番上の骨頭のところが丸くありまして、でその真後ろから見てるんですけれども、少しこうちょっとだけね、鎖骨が顔を出しているようなこんな感じに見えます。Yeah. So you'll notice that the trapezius actually is kind of like this diamond shape, right? So like here's a side, here's a side, here's a side, and like there's a side. で、僧帽筋はだいたいひし形みたいなタコみたいな形をしております。Right. So that's something that's good to remember. Oh, and also that that bone I was telling you about, the seventh vertical vertebrae, is back here. This little bump here. 後ろから見たときにすごく目立つのが第7頸椎の出っ張りですね。ちょっと触ってみると出っ張ってるのが見える、感じられると思います。So that again, that's just a landmark, for you, just to remember like where things should be. Because again, like when you need to draw the figure in a more gestural kind of pose, and it's moving around and things like that, your understanding of where these things are in space, whether they'll be visible or not visible, is going to affect your drawing. はい、で今ご紹介してきたのが、ランドマーク、目印となるところです。だいたいこんなものがこういうところにあるよっていうのが分かってると、見えてても見えてなくても、そこはこういうふうになってるなっていうのが分かった上での見えてないところの構造も含めてジェスチャードローイング、あるいはいろんなポーズをしたモデルさんを描くことができます。Okay. Now there's some other muscles here, like for like the latissimus muscles. I don't want to get too much into that right now, and I'll do that like in another time, another video. But it's again, it's just good to know like where these things are, because it will inform your drawing. はい、肩甲骨の下端をこうくるって巻くように大きな筋肉が張ってますけども、これ広背筋っていう筋肉なんですけれども、いろいろ書いていくとだんだんこう書きたくなってしまうんですが、こんなにいろんな筋肉を細かく知る必要はなくて、大体のこう目安となる一番目立つところを押さえておくといいかなと思っています。Okay. All right, I'm gonna wrap this up a little bit, but I'm gonna point one thing out that I think is gonna be a little bit helpful and important, which is again, I do want to talk about the rib cage again, because that really does have a big impact on how we design the neck and the shoulder girdle. はい、で最後今日のまとめとして胸郭についてもうちょっとだけお話ししておきたいと思います。肩ですとか首を考えるときに胸郭っていうのはとっても大事なものなので、少しその仕組みを分かっていただけるといいかなと思います。So believe it or not, actually, the opening of the neck in the rib cage is quite small, actually. But you see how it's at this angle. Of course, it's not up here like that, like a can. It's a little bit forward like that. で胸郭っていうのはベル型っていうふうによく呼ばれてるんですけれども、卵型っていう感じの
形をしてるんですが、その上に首がつくための穴が開いてるんですけども、意外とちっちゃいなっていうふうにキーは思ってるそうなんです。ちょっと後でまた図鑑とか見てみてください。で、大事なのはその位置と角度ですね。真上にポコンって穴が開いてるんではなくって、こう胸郭があるとすると、そこの少し前に下がったところに穴があります。So, yeah, the things to remember is like you have the clavicles again, like these bicycle handlebars, bones in the front. はい。で、その胸郭の前のところにですね、鎖骨が自転車のハンドルみたいな、こんなキュキュキュって曲がった形でくっついてます。You are going to see a little bit of the scapula poking out from behind, and it's kind of like going over the humerus bone. で、上腕骨があって、その向こう側にほんのちょっと飛び出してる鎖骨、ごめんなさい、肩甲骨が見えてます。So basically, you have one, two, and three. These three bones make up the shoulder girdle. なので、この肩帯の先っちょのところには3つの骨が合わさってるよっていうのは意識してください。Yeah. So I think they call it a shoulder girdle because pretty much you have to kind of imagine that, this is almost like American football players, who wear like shoulder pads. It's like sitting on the shoulders like that. So I think that's why they call it like that. でショルダーガードル、肩帯っていう呼び方するんですけども、アメフトン選手がここのところにね、防御するのをつけると思うんですけども、それみたいな感じで胸郭の上にカポってはまってる骨の構造になってます。なのでショルダーガードルっていう呼び方をしてます。Okay. And of course, again, because the position of the opening in the rib cage, again, like the neck is it's sweeping forward, as you can see here. でそのちょっと前に下がったところに穴が開いて首がそこについてるわけなんですけども、首はやっぱりこう上向きにカーブを描くようになってるってことも忘れないでください。Okay, all right. So I'm gonna pause here for today because that was very academic. But in the next video, I'm gonna take all this information and then I'm gonna show you how to apply this to drawing a more drawing a figure in motion. はい。で、今日のビデオでご紹介したのはちょっと学術的といいますか学問的なようなお話になってしまいましたけれども、こんな基礎知識を持って、ではそれを人体を描くとき、もっと動きのある人体を描くときにどんな風に適用したらいいかってことについて来週またお話しさせていただこうと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。All right, thank you very much. All right, we'll see you next time. はい、ではまた来週。さよなら。See you next time.